Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake sauraro ku a wani sabon darasi na akan jerin darasin mu na Java programming, kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 15, darasi na 14 da ya gabata mun shine akan Java scanner class. A yau kuma insha Allah darasin mu ne zamu ci akan Java comparison operators. Kafin mu ci gaba, yan su ku subscribing ku danna alamar karara ta yadda za a dinga sanar da ku sabon darussa da zarar dora, kuma ku danna mana alamar liking domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. To menene Java comparison operators? Java comparison operators ana amfani da su ne domin compare two variables, wato domin kwatanta variable guda biyu. Kana da variable mai suna A, kana da variable mai suna B. Kana so ka tantance shin variable mai suna A daidai value ɗinsa, lambobin da ke cikinsa daidai yake da variable ɗin da yake value, wato abin da ka saka a cikin value ɗinka na variable ɗinka mai suna A shin daidai yake da abin da ka saka a cikin variable ɗinka mai suna B, ko kuma shin ya fi shi yawa ko bai kai shi ba, ko ƙasa yake gare shi ko sama yake gare shi, ko ƙasa ko daidai ko sama ko daidai, duka da shi ne. A Java programming kamar yadda ka san amma za ka saka equal sign ya kasance equal to, is equal to, shi a Java programming za mu saka equal signs guda biyu, su ne is equal to, exclamation mark tare da equal sign su za su a Java su za su bamu is not equal to. Shi kuma greater than yana nan, greater than, less than shi ma shi na nan a less than or greater than yana nan, greater than or equal to yana nan, less than or equal to yana nan. To idan kana so ka tantance shin wannan variable da wannan variable daidai suke, sai ka amfani da equal signs guda biyu. Idan kana so ka ce shin wannan variable da wannan variable ba daidai suke ba, sai ka amfani da not equal to. Idan kana so ka ce wannan variable ya fi wannan variable, sai ka amfani da greater than. Idan kana so ka ce wannan variable shin ƙasa yake da wannan variable, sai ka amfani da less than. Shin wannan variable sama yake ko daidai da wannan variable, sai ka amfani da greater than or equal to. Wannan variable ƙasa yake ko daidai da wannan variable, sai ka amfani da less than or equal to. Bari in baku misali. Inda zan ce int int a equal to 10, yanzu ce int b equal to 10. to yanzu haka da na yi na tambaya idan ina so in tantance shi da wannan variable da wannan variable yawansu ɗaya ne, to me zan yi? Kawai abin da zan yi, zan zo nan sai in ce in saka a b dita ko a, in saka equal signs guda biyu, sai in saka a. Na ce shin a daidai take da b, wato variable ina na b daidai yake da variable ina na a, zai bani true. Idan kuma na saka, idan na mayar da shi nan 11, zai bani false, saboda variable ina na a ina da 10, nan kuma ina da 11, haka kenan ba daidai suke ba. To amma bari mu je cikin netbeans sai mu ga yadda abu yake. Wannan shine darasin mu na Java scanner class. Mu ga gane import, sai yanzu mu kirkita ɗin variable int integer 1 equal to 10, sai mu sake cewa integer 2 equal to 10. ok, ya bani error, me yasa? Saboda na saka nambobi guda biyu. Idan za ka yi creating ɗin integer, wato wannan ma abin da ya zama maka wani bayani, idan za ka yi creating ɗin variable ba za ka saka nambobi ba, dole variable ɗinka zai fara da alphabet, sannan idan nambobi za su shigo
sai dai ka fara da alphabet, kamar yanzu na ce integer 2. to yanzu ina so in san shin variable dina na a daidai yake da variable dina na b. abinda zan yi shine kawai zan kira b ko in kira a. equal signs guda biyu su ne za su baka is equal to. sai in saka equal signs guda biyu sai in saka a. okay, sai in saka a, equal signs guda biyu sai in saka b. na manta. yanzu idan ina so in tantance variable dina na integer 1 shin daidai ki da integer 2 ya zan kawai zan kira integer 2 ko in saka integer 1 in saka equal signs guda biyu sun da za su baka is equal to. sai in saka integer 1. na ci shin value dina da yake cikin integer 2 10 din nan daidai suke da value din da yake cikin integer 1. bari mu nuna mu gani, zai ce mana true domin dukkan muna da number 10 ne a ciki. kun ga ce mana true daidai yake. to amma yanzu zan ƙara ɗaya daga cikinsu, idan nuna zai bani false, wato ba daidai yake ba. kun gani yanzu idan kuma na so in ce shin variable dina tunda yanzu a integer 1 ina da 11, a integer 2 ina da 10, ina so in ce shin variable dina na integer 1 shin ya fi variable dina na integer 2 ya zan yi. kawai zan saka integer 1. idan na saka integer 1 sai in saka greater than. idan na saka greater than sai in saka integer 2. na ce variable dina na integer 2 ya fi variable dina na integer 1, zai ce true. domin variable dina na integer 1 ina da 10, ina da 11, na integer 2 ina da 10. to ina so in san cewa shin variable dina na integer 2 ƙasa yake da variable dina na integer 1 ya zan yi. kawai zan zo in ce variable dina na integer 2 in saka less than, in saka integer 1. shin variable dina na integer 2 ƙasa yake da variable ɗina na integer 1, zai ce true. domin nan 10 ne, 10 suna ƙasa da 11. to yanzu kuma ina so in yi amfani da yanzu bar ku ga in saka 15. ina so in ce shin variable ɗina na integer 2 yana ƙasa ko daidai da variable ɗina na integer 1. abinda zan yi sai in saka integer 2 sai in saka less than equal to wato na ce shin variable dina yana ƙasa ko daidai da integer 1. to abinda zai bincika ya ga variable dina na integer 2 ai 10 ne, na ɗaya kenan. variable dina na integer 1 15 ne. na ce shi yana ƙasa, sai ya ga ai variable dina na integer 2 10 ne. yana ƙasa da abin da yake integer 1 domin integer 1 15 ne. na ce ko equal to nan less than zai aiki domin bari ku ga zai ba mu tudu. kun ga ci tudu yana ƙasa. to amma yanzu da zan zo in mayar da wannan 15, na ce variable dina na integer 2 yana ƙasa ko daidai da variable dina na integer 1, zai duba ci ai integer 2 muna da 15, integer 1 muna da 15. to sai ci ƙasa, wannan less than ba zai aiki ba, wannan equal to shi zai aiki domin shi yake daidai da wannan, shi zai yi aiki domin na ce yana ƙasa ko daidai. to yanzu kun ga daidai yake, duka zai ce min true. kun gani to sai kuma yanzu in ce shi variable ɗina na integer 1 yana sama ko daidai da variable ɗina na integer 2, zai ce min true domin yana daidai da shi.
to amma idan na mayar da wannan 10 kuma zai bani true. Me yasa? saboda yana ƙasa da shi. na ce variable ina na integer ko ga duka true ne. daga 11 har abin da ya kasa ko me ya shigo, daga 15 har abin da ya kasa ko number nawa ta shigo zai kama bara true ne. amma da ya zo 15 true ne, yana shiga 16 zai ce false. bari ku gani, saboda ai bai daidai kuma bai kasa da shi. kun gani false. sai kuma yanzu ina so in ce shin variable dina na integer, ina so in ce variable dina na integer 1 ba daidai yake da variable dina na integer 2 ba. sai in yi amfani da integer 1 in ci variable dina, na ce variable dina na integer 1 sai in saka exclamation mark, in saka equal signs, sai in saka integer 2. na ce variable dina na integer 1 yanzu na ce variable dina na integer 1 ai ba daidai yake da variable dina na integer 2 ba, zai bani 2. kun gani ai ba daidai yake ba. to amma ina mayar da shi 15 zai bani false. ya ce a daidai shike. kun ga bani false. na ce mai variable dina na integer 1 ba daidai yake da variable dina na integer 2 ba. ya ce a false, ba daidai yake. nan false shine an samu, domin mun ce ba daidai yake. shi kuma ya ce idan ya ce true ba daidai yake ba, amma idan ya ce false a daidai yake. amma da number ta sabani da haka nan, ko wata number ce zai ce mana true. kun gani wannan. to kuma yana mun shi directly ne. to yanzu muna so mu yi shi a waje ta hanyar amfani da boolean. yanzu zamu zo mu kira boolean. mun kira boolean. to shin ya zamu amfani da boolean? zamu ce boolean integer 1 equal signs guda biyu, mu ce integer 2 mu saka semicolon. kun ga ba mu ero. to ya zamu sai mu kira ita din variable wanda da shi zamu kira boolean din. yanzu kamar mu ce boolean variable din. a cikin boolean muna da variable mai suna a, sai mu saka equal signs. idan muka saka equal signs sai mu zo mu saka abin da muke so. sai mu ce integer 2 is equal to integer 1, sai mu saka semicolon. kun ga babu line arrow. sai mu kira m a cikin nan, sai mu rona shi. zai ba mu ma ba ok, ba m za mu kira ba, a za mu kira a cikin nan, domin ita ce sunan variable mu na boolean. sai mu saka. mun ga ba mu false. mun ce ai variable din mu na integer 2 daidai yake da variable din na integer 1. ya ce ba daidai yake ba. nan muna da 5, 15, nan muna da 18. da za mu mayar da shi 15 zai ba mu true. ga mu true. to menene ba mu amfani da shi ba a cikin su? babu wanda ba mu amfani da shi ba a cikin su. to haka ne ake amfani da su. yanzu da za mu zo mu sake ce mai kuma za mu iya saka su a cikin round bracket. yanzu na mu saka shi, sai mu zo mu ce ai variable dinmu na integer 1 ba daidai yake, is not equal to integer 2. sai mu saka sai mu saka equal signs a nan. me zai bamu yanzu idan muka runa shi? zai bamu false. mun ga false. mun ce ai variable dinmu na integer 1 ba daidai variable dinmu na integer 1 ba daidai yake da variable dinmu na integer 2 ba. ya ce false. amma yanzu da za mu zo mayar da shi 13 zai ba mu turu, domin yanzu yake ba daidai ba. ok, mistake din da muke ana shine mun sake kira integer 2 ne. za mu kira integer 1. zama mayar da shi 15. kun ga ce false. mun ce variable din mu na integer 1 na integer 2
ba daidai yake da variable din na integer 1 ba, ya ce false. Amma yanzu mun mayar da shi 13 zai ce mana true. Ba daidai yake ba. Wani lokaci wani sa'in true ne ansa, wani sa'in false ne ansa. Idan ka ce variable ɗina na a, idan a variable ɗinka na a kana da 15, variable ɗinka na b kana da 15, to idan ka ce variable ɗina na a is not equal to variable ɗina na b, zai ce ma false. Domin ai nambobi ɗaya kake da su kuma ka ce ba daidai yake ba, zai ce false. Amma idan ba daidai yake zai ce ma true. A nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. A huta lafiya.